Welcome back. Good morning, students. Due to some technical problem, um, the previous two attempts for doing classes were unable. Now I am taking classes in OneNote Windows 10. We are discussing about classical mechanics, generalized coordinates, and generalized velocities. Expression for generalized coordinate, generalized displacement. We are discussing about generalized displacement. Generalized displacement, right? Suppose the position coordinate of ith particle is function of generalized coordinate q1, q1, q2, qn. Then displacement delta ri or dri. Delta ri means small change, will be del ri by del qj summation over j delta qj plus del ri del t delta t if coordinate transformation equation also involves time, right? If the position vector of the ith particle depends on time. But generally for virtual displacement, these things are zero for virtual displacement. So we say del ri equals to summation over j del ri by del qj delta qj, right? And this is called generalized displacement. We call generalized displacement, right? Now bear in mind that generalized displacement need not to be the dimension of displacement, right? Because there is a factor del ri del qj. Now generalized velocity. Generalized velocity, as we have discussed, generalized velocity. Now we know velocity v will be equals to dri by dt. We know it, so we are changing a delta ri by delta t, which will be equals to summation over j delta ri. It will be del ri. Where should I make the change? I am erasing it. Summation over j del ri by del qj and qj dot plus del ri del t if there is no virtual displacement, right? Now this thing called vi equal to del ri del t, we call this generally r dot, right? We call generally r dot. This is velocity and this is generalized velocity, and this is generalized velocity. So we have discussed up to this in the previous class. Today we will move further to discuss generalized momentum and generalized force. Though it appears that general momentum will be easy, but
since generalized momentum has special significance in classical mechanics, I'm discussing it later. Before, I'm discussing generalized force. So, for discussing generalized force, I'm discussing generalized force. Generalized force. Now, generalized force, force equals to, we know delta Ri, we know the expression for delta Ri. Let's consider work done, delta W, work done, delta W will be equals to F dot of delta Ri, Fi dot of delta Ri, of course, summation over I, right? Now, if we put the expression for delta Ri, we know summation over I, Fi, summation over J, del Ri, del Qj, delta Qj, right? Ignoring the variation of time. So this comes out to be summation over I, summation over J, I'm sorry, this will be F, summation over I, Fi, delta Ri dot of, this will be, that was a dot product, delta Ri by delta Qj, making it first bracket, del Qj. Now, inserting summation inside, summation over J and summation over I is inside, summation over I, Fi, del Ri, del Qj, delta Qj. So this is generalized displacement. So this will be the generalized force, right? So we call it summation over J Qj delta Qj. This Qj, where Qj equal to, we write it where Qj equals to summation over Fi dot of del Ri del Qj. This is called generalized force. This is called generalized force. This is the expression for generalized force. So at once you see that generalized force need not to be the dimension of force. If the coordinate, the particular generalized coordinate is position coordinate, then only its dimension, generalized force, will be the dimension of force. Next, we move to the generalized momentum. Now we are discussing generalized momentum. Now, generalized moment, in order to discuss about generalized momentum, first we have to discuss
kinetic energy, right? We know kinetic energy of ith particle, kinetic energy of the system, kinetic energy T of the system will be equal to summation over I equals to 1 to n half mi is the mass, ri dot square, right? Ri dot, you may give a vector sign, then ri dot ri dot. It will be ri dot ri dot, right? So you can write it summation over I half mi ri dot of ri dot. You know, ri dot is the expression for velocity. Now we have already derived the expression for ri dot. That means velocity. So it will be summation over I half mi. It will be summation over j del ri del qj dot, right? And then there is dot product with another thing. So we make summation over L, not j, because for if we take j, then cost terms will not be there. Del ri del ql dot, right? So this will be the expression. So there are three summations: summation over I, summation over j, and summation over L. Now bringing all these in, summation over I, summation over j, summation over L, mi del ri del qj dot of del ri del ql to qj dot ql dot, right? This is the expression for kinetic energy. Now you see that the kinetic energy is quadratic in generalized velocities. Of course, this relation is valid. So we see that kinetic energy is quadratic in generalized velocities. Generalized velocities qj and ql, right? So kinetic energy is quadratic in generalized velocities, which is the case. But we know that only the square terms are there. That means q equal to j are these terms are there for if we take the particles, if the coordinate of the particle to be the Poisson coordinate. Now, of course, this relation, either this relation or this relation, right? In the relation in the bracket or relation in this bracket, in this, these relations are valid, right? These relations, so delt ri dot we have replaced ri dot equal to del ri del qj dot summation over j. This is valid. This relation is valid only when ri coordinate transformation equation do not depend on time. Ri does not depend on time. That means that means del ri, that means del ri by del t equals to 0. If this term is there, if coordinate transformation equation does involve time, then this equation will not be quadratic, right? Because del ri del t will be there, then there will be a linear term also,
and there will be a constant term. So in short, I can say that if coordinate transformation equation involve time, then in general kinetic energy cannot be quadratic in general generalized velocities. Kinetic energy will be quadratic in generalized, will be function of generalized velocities, but not only quadratic form will be there, linear forms, linear terms will also be there, and constant term will also be there. So this is an important realization that whenever আমরা দেখেছি যে কাইনেটিক এনার্জি হাফ এম ভি স্কোয়ার আমরা সবসময় লিখতে পারি, রাইট? ভি স্কোয়ার মানে ভি ডট অফ ভি, দুটো ভেলোসিটি ম্যাগনিটিউড স্কোয়ার। কিন্তু যদি আমরা জেনারেলাইজড কোঅর্ডিনেটে করি তাহলে হাফ এম এম জে কিউ জে স্কোয়ার এটাকে লেখা যাবে না। কিউ জে এল ডট লেখা যাবে কখন? যদি যদি কোঅর্ডিনেট ট্রান্সফরমেশনের টাইম না থাকে, আর যদি টাইম ইনভলভ থাকে তাহলে অনলি নট ভি স্কোয়ার, ভি মানে কাইনেটিক এনার্জি প্রপোর্শনাল টু ভি এই টার্মগুলো থাকবে। So this is an important realization that in general coordinate transformation motion equation do not involve time explicitly. আর মোস্ট অফ দ্য প্রবলেম যদি টাইম ইনভলভ থাকে তাহলে কাইনেটিক এনার্জির 12টা বেজে যাবে, সেটাকে আমরা যে ইউজুয়াল ফর্মে লিখি সেই ইউজুয়াল ফর্মটা পাওয়া যাবে না। নাও এখন আমরা জানি কাইনেটিক এনার্জি, আমরা এই জন্যই বললাম, আমরা জানি এমনিতে আমরা যদি ওয়ান ডাইমেনশনাল পার্টিকেল ধরে নিই, suppose we are considering one dimensional particle, then what will happen? Suppose I am considering one dimensional motion, one dimension motion, জিনিসটা বোঝানোর জন্য আমি করছি। আমরা জানি কাইনেটিক এনার্জি টিটাকে টি লিখি আমরা হাফ এম এক্স ডট স্কোয়ার লিখি, রাইট? এবার এটাকে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি ডেল টি ডেল এক্স ডট, এখানে এক্স ডটটাই কোঅর্ডিনেট, এটা সমান হচ্ছে ডিটি ডিএক্স ডটও লিখতে পারো তুমি, কিছু যায় আসে না কারণ একটাই কোঅর্ডিনেট আছে, dx dot equal to mx dot, which is nothing but momentum px, right? So kinetic energy কে যদি আমি জেনারেলাইজড ভেলোসিটি রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে এখানে এইটা আমরা পাবো। তাহলে আমরা সেম অ্যানালজি, আমরা উই আর জাস্ট সেম অ্যানালজি where just expanding this same analogy for generalized velocities. So generalized momentum, generalized momentum, momentum, generalized momentum will be del t del qj dot, right? So from the above expression what we can see that then it will be summation over, there will be half, right? Summation over I, summation over, what will be there? Summation over L, right? Summation over J will not be there, right? So it will be Mi del Ri del Qj del Ri del QL into QL dot, right? Obviously this appears to be the expression, but mind it, there will be a into 2, there will be a term into 2. Why? I'm explaining it just in a minute, just in a minute, right? Suppose there are 3 terms, so J runs from 1 to 3 and L runs from 1 to 3. So the expression will be q1 square, q1 dot square plus q2 dot square plus q3 dot square plus 2 q1 q2, কারণ q1 জে যখন 1 হবে, এল যখন 2 হবে, আবার আরেকটা টার্ম আসবে যখন এল ইকুয়াল টু 1 জে ইকুয়াল টু 2,
তাহলে Q1 Q2 দুটো টার্ম হবে, রাইট? আর এই টার্মগুলো ইন্টারচেঞ্জ হবে। ডট প্রোডাক্ট, এই টার্মটা জাস্ট ডট প্রোডাক্টে যেহেতু কিছু চেঞ্জ হয় না, তাহলে এটা একটা 2 ফ্যাক্টর হবে। সো দিস 2 and this 2 will cancel out. I'm leaving it as an homework for you. Do it for 3 particles. যে এই দুটো কেটে যাবে। তাহলে যেটা হবে সেটা যদি আমরা এই সামেশন ওভার এইটাকে যদি ভেতরে ঢুকিয়ে দিই, সামেশন ওভার এল থাকলো, আইটাকে যদি ভেতরে ঢুকিয়ে দিই, তাহলে পরে কি দাঁড়াবে? তাহলে যেটা দাঁড়াবে সেটা হচ্ছে, এটাকে যদি আমরা ঢুকিয়ে দিই ভেতরে, তাহলে যেটা দাঁড়াবে সেটা হচ্ছে সামেশন ওভার আইটাকে আমরা ভেতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছি, তাহলে এটা দাঁড়াবে এইটা এমআই ডেল আর আই ডেল কিউ জে ডট অফ ডেল আর আই ডেল কিউ এল। এখানে সামেশন ওভারটা আইটা ঢুকে আছে, তাহলে বাইরে কি পড়ে থাকবে? কিউ এল ডট, রাইট? So this is the expression for generalized momentum. So generalized momentum is basically mass into two derivatives of del Ri del Qj and del Ri del Ql. Let us take an example, otherwise it will not be clear. Let us take an example. Then it will be clear. Let us take an example. A simple example that we can take. Suppose we are considering plane polar coordinate, then t will be equals to half summation of for a uh, there for a polar coordinate. If we consider polar coordinate, then there will be only two coordinates r and theta. So q1 equal to r, q2 will be equal to theta. So summation over will run for, say, j equals to 1 to 2, and say k equals L equals to 1 to 2. So kinetic energy will be equals to half m. The summation over I sign will be out because we are taking single particle. I equals to 1, right? Single particle and coordinate হচ্ছে polar coordinate, plane polar coordinate we are considering, polar coordinate আমরা নিচ্ছি। তাহলে এটা লিখবো হাফ, কি লিখবো আমরা? আমরা লিখবো ডেল আর by del qj, right? I'm writing qj dot of del r del ql, right, into qj dot ql dot, right? Now this will be equals to half summation over m is there. So what we will write? We'll write del r by del r, right, dot of del r by del r. So we are taking L equals to Q equals to 1 into QR means here is R dot square, right, plus there will be a third bracket, and the cross terms will be del R dot of del R del theta, right, R dot theta dot, but the terms will be twice, right, because আমরা যখন কিউ জেটাকে যখন আমরা 1 ধরছি আর থিটাকে যখন 2 ধরছি,
তখন আর আর থিটা হচ্ছে। আবার উল্টোটা করব, যেটাকে আমরা 2 ধরবো আর এলটাকে 1 ধরবো, তখন এটা তাহলে এই টার্মটা দুটো আসবে, রাইট? প্লাস আরেকটা টার্ম থাকবে ডেল আর ডেল থিটা ইনটু ডেল আর ডেল থিটা, রাইট? আর এটা হবে গিয়ে থিটা ডট স্কোয়ার, খেয়াল করে, রাইট? এই জিনিসটি হবে। এইবার ডেল আর বাই ডেল আর কত হবে? এটা তোমরা অলরেডি শিখেছো, তোমরা জানো, করেছো তোমার ফ্রম ইউর ইউজি ক্লাসেস। ডেল আর বাই ডেল আর মানে আর ক্যাপ, রাইট? ইট উইল বি আর ক্যাপ। সো এইটা কি দাঁড়াবে? হাফ এম আর ডট স্কোয়ার। আর ক্যাপ স্কোয়ার করলে তো ইউনিটি হবে। আচ্ছা, ডেল আর বাই ডেল আর আর ক্যাপ, ডেল আর বাই ডেল থিটা থিটা ক্যাপ। এখন তোমরা জানো আর ক্যাপ আর থিটা ক্যাপ যদি তুমি মাল্টিপ্লাই করো, আমি একটা স্টেপ তবু লিখছি, আর ক্যাপ ডট অফ থিটা ক্যাপ, দেয়ার উইল বি এ মাইনাস সাইন, আর ডট theta dot, but there will be a minus sign, right? The plus sign in spite of there will be a minus sign because del r del theta will be equal to minus r cap. No, del r cap del r del theta will be equals to r theta cap. I'm sorry, there will be r theta cap. So it will be r theta cap, but these two terms will be r cap and theta cap will be perpendicular to each other. So this term will be 0. So this term will remain, and this term will be equal to del r del theta will be equal to r theta cap. So this will be r square theta dot square. So the final expression will be equal to half m r dot square plus half m r square theta dot square, because from your UG classes you know del r by del r will be equals to r cap, and del r by del theta will be equals to r theta cap, right? You know from your UG classes, you know this thing for polar coordinate, this is known. So this is the expression, right? Now the generalized coordinate, what will be the generalized coordinate? There will be, since there are two coordinates, sorry, there are two generalized coordinates, so generalized momentum pr will be equals to del t del r dot, right? So it will be m r dot, and generalized momentum for theta coordinate p theta will be equals to del t del theta dot, because theta dot is now the generalized velocity. So it will be m r square theta dot. Now you realize this thing is nothing but angular momentum L, we call it L, angular momentum, right? This is nothing but angular momentum in polar coordinate. So you see that generalized coordinate need not to be momentum. No, sorry, generalized momentum need not to be momentum, linear momentum. If the coordinate, generalized coordinate is the position coordinate, then the generalized momentum will be linear momentum. But if it is angle coordinate, as you have taken it here, if it is angle coordinate, then the generalized momentum will be angular momentum. So from this expression you see that generalized momentum for polar, and similar is the case for all other coordinate systems. আচ্ছা, তাহলে এখান থেকে আমরা যে জিনিসটা পেলাম, যেমন আমরা জেনারেলাইজড পজিশন কোঅর্ডিনেট থেকে জেনারেলাইজড কোঅর্ডিনেটে যখন আমরা শিফট করে যাচ্ছি, তখন আমাদের কি হচ্ছে, তখন তার কারেসপন্ডিং জেনারেলাইজড ডিসপ্লেসমেন্ট, জেনারেলাইজড ভেলোসিটি, জেনারেলাইজড মোমেন্টাম, এগুলো সবই এক্সপ্রেশন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। এবং জেনারেলাইজড ফোর্সের এক্সপ্রেশনও চেঞ্জ হয়েছে। আমরা দেখলাম জেনারেলাইজড ফোর্স, যে ফোর্সের হতে হবে সবসময়, ফোর্সের ডাইমেনশন হতে হবে তার কোনো মানে নেই। তারপরে আমরা দেখলাম জেনারেলাইজড মোমেন্টাম,
জেনারেলাইজড মোমেন্টাম কি হবে না, আমরা যদি কাইনেটিক এনার্জিকে জেনারেলাইজড ভেলোসিটি দিয়ে, যতগুলো কোঅর্ডিনেট আছে তার কোঅর্ডিনেটের জেনারেলাইজড করেসপন্ডিং জেনারেলাইজড ভেলোসিটি দিয়ে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি, তাহলে করেসপন্ডিং জেনারেলাইজড মোমেন্টাম পাবো। আর একটা আমরা ইম্পর্টেন্ট জিনিস দেখলাম যে কাইনেটিক এনার্জিকে সবসময় কোয়াড্রেটিক ইন ভেলোসিটিজ এক্সপ্রেস করা যাবেই তার কোনো গ্যারান্টি নেই। এটা তখনই করা যাবে, কাইনেটিক এনার্জি জেনারেলাইজড ভেলোসিটিতে এক্সপ্রেশন তখনই করা যাবে যদি আমরা কোঅর্ডিনেট ট্রান্সফরমেশন ইকুয়েশনটাকে আমরা দেখছি, যদি কোঅর্ডিনেট ট্রান্সফরমেশন ইকুয়েশনটাকে আমরা যদি দেখা যায় যে এখানটায় আমরা বললাম জেনারেলাইজড, এই যে কাইনেটিক এনার্জিকে আমি জেনারেলাইজড ভেলোসিটিতে তখনই এক্সপ্রেস করতে পারবো যখন কোঅর্ডিনেট ট্রান্সফরমেশন ইকুয়েশন ডাজ নট ইনভলভ টাইম এক্সপ্লিসিটলি। কারণ ওখানে যদি টাইম ইনভলভ থাকে তাহলে কোয়াড্রেটিক টার্ম, লিনিয়ার টার্ম, কনস্ট্যান্ট টার্ম সব টার্মগুলোই থাকবে। এখন এইগুলো আমাদের আলোচনা হয়ে গেল। নেক্সট আমাদের যেটা মেজর কাজ করতে হবে, আমরা স্টার্ট করেছিলাম ডিআলেমবার্টস প্রিন্সিপাল থেকে, সেখানে কনসেপ্টে ছিল ভার্চুয়াল ওয়ার্ক অ্যান্ড ভার্চুয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট। এখন ভার্চুয়াল ডিসপ্লেসমেন্টটা কি জিনিস না, যে ডিসপ্লেসমেন্টে টাইম ইনভলভড হবে না, আমরা সেইটাই করলাম ভার্চুয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট। এখন আমাদের নেক্সট কাজ হবে যে আমরা we have to derive equation of motion. We have to derive equation of motion from generalized from D'Alembert's principle. So our next task is to 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 reduce Lagrange's equation of motion from generalized coordinate, from D'Alembert's principle. So next topic we are considering Lagrange's equation of motion. Lagrange's equation of motion from D'Alembert's principle. D'Alembert's এর অ্যাকচুয়াল স্পেলিংটা এরকমই আছে, D'Alembert's প্রিন্সিপাল। এই প্রিন্সিপাল থেকে আমরা D'Alembert's প্রিন্সিপাল থেকে আমরা Lagrange's ইকুয়েশন অফ মোশন আমরা করতে চাই। এখন আমাদের ইমিডিয়েটলি যে কয়েকটা জিনিস আমরা জানি, আমরা উই নো, আমরা লিখে ফেলি। উই নো, আমরা জানি যে ডেল্টা আর আই সমান কি হবে, সামেশন ওভার জে ডেল আর আই ডেল কিউ জে ডেল্টা কিউ জে, রাইট রাইট। আরেকটা আমরা জানি আর আই ডট ইকুয়াস টু ভি আই ইকুয়াস টু, আমরা জানি সামেশন ওভার জে ডেল আর আই ডেল কিউ জে ডট। এইটা আমরা জানি, এই দুটো ইকুয়েশন আমরা জানি। আই এম গিভিং দিস ইজ ইকুয়েশন নাম্বার 1, দিস ইজ ইকুয়েশন নাম্বার 2, উই নো দিস থিং। তাহলে এইবার এখান থেকে আমরা এই দুটো ইকুয়েশন আমরা জানি। এখন ধরা যাক যে আমরা এখানে আরেকটা টার্ম থাকবে ডেল আর আই ডেল টি, ওটাকে আমরা জিরো করে দিচ্ছি কি, বিকজ উই আর কনসিডারিং ভার্চুয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট, বিকজ আর আই ইজ দিস, সো জেনারেলাইজড ভেলোসিটি উইল বি দিস। এখন এফ আই যদি এক্সটার্নাল ফোর্স হয় তাহলে ডিআলেমবার্টস প্রিন্সিপালটা আমরা লিখতে পারবো, আই এম সরি, ডিটা এরকম লেখা, ডিআলেমবার্টস প্রিন্সিপাল কি ছিল, এই ছিল সামেশন ওভার আই ছিল এফ আই মাইনাস পি আই ডট delta Ri, this equals to 0. This was the D'Alembert's principle. এখন আমরা ওই সামেশন ওভার আইটা আমরা তো করে ফেলেছি, জানি আমরা, ওটাকে বসিয়ে দেবো সামেশন ওভার আই সামেশন ওভার জে, আমরা লিখবো এফ আই মাইনাস, আমরা যেটা সামেশন ওভার ওখানে বসাতেই পারতাম, একটু আগে করে নিলাম, কিছু যায় আসে না ওতে, সামেশন ওভার এটা আমরা কি লিখবো ডেল আর আই ডেল কিউ জে ইন্টু ডেল্টা কিউ।
দিস ইকুয়ালস টু 0, এটা আমরা করব, পাবো আমরা এটা। সো এইবার আমরা এইটাকে আমরা জানি লেফট হ্যান্ড সাইডটাকে, এটাকে যদি আমরা এদের দুদিকে করে ফেলি, তাহলে আমরা যদি দুদিকে করে ফেলি, সিন্স দেয়ার ইজ এ মাইনাস সাইন, সামেশন ওভার আই সামেশন ওভার জে, এটাকে আমরা কি লিখবো, এফ আই dot, there is a dot sign, right? So there is a dot of del ri del qj and delta qj, right? So this will be equals to right hand side summation over I summation over j pi dot del ri del qj, there is a dot sign, delta qj, right? So this was the expression. Now you know, আমরা যদি সামেশন ওভারটাকে এবার ভেতরে ঢুকিয়ে দিই, so this is nothing but generalized force. So সামেশন ওভার j, এটাকে যদি সামেশন আমরা ভেতরে ঢুকিয়ে দিই, তাহলে এইটা নাথিং বাট qj ইন্টু ডেল্টা qj will be equals to summation over I summation over j pi dot del ri del qj delta qj. So we write this equation, 3 number equation. So right hand side qj is nothing but this is generalized force. We have already derived this expression. This is the expression for generalized force. And now we have to deduce the right hand side equation, and equate it to the left hand side equation, right? Now right hand side equation is there. Now we are proceeding with left hand side equation. Sorry, right hand side equation, left hand side is intact. So right hand side equation, RHS of the equation 3, right? We are doing this thing, evaluating summation over I summation over j. Now we are writing pi. Pi is nothing but ddt of, right, ddt of mi ri dot pi is nothing but mi ri dot, right? So where I'm sorry, the first term will be pi dot means, so this equation will be equals to mi ri double dot, right, dot of del ri del qj delta qj will be equals to summation over I summation over j ddt of, we are taking ddt because the double dot product means ddt. So mi ri dot, I am also including this thing, dot of del ri del qj, right? Then I have to subtract this term minus mi, there will be ri dot ddt of this term del ri del qj, and the whole term will be equals to delta qj, right? I'm just দুটোর উপরেই ডিডিটি নিয়ে নিলাম, তারপরে একটা যেহেতু টার্ম একটার উপরে ছিল
এটা টার্ম বেশি আছে, ওটাকে আমরা নেগেটিভ করে দেব, রাইট? তাহলে এইবার আমরা কি লিখবো? এইবার আমরা লিখতে পারি, দেখো, যে এবার সামেশন ওভার আইটাকে আমরা ভেতরে ঢুকিয়ে দিই। মানে সামেশন ওভার এম আই আর আই ডট ডেল আর আই ডেল কিউ এটাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিই, তাহলে থাকলো সামেশন ওভার যে ডিডিটি অফ ফার্স্ট ব্র্যাকেট সামেশন ওভার আই এম আই আর আই ডট ডেল আর আই ডেল কিউ জে মাইনাস, এইবার আমরা যেটা করলাম সেটা হচ্ছে ডিডিটি টাকে আর ডেল ডেল কিউ যেটাকে ইন্টারচেঞ্জ করলাম। এটাকে কি লিখলাম? তাহলে এটাকে এরকম লিখলাম ডেল আর আই ডট, এটাকে আমরা করছি ডেল ডেল কিউ জে, এইটাকে আমরা বাইরে করলাম আর এই ডিডিটাকে ভেতরে করলাম, তাহলে কি লিখবো? এটাকে আর আই ডট লিখবো, সিম্পল, দেয়ার ইজ নো ম্যাজিক ইন ইট। তো ডেল্টা কিউ কি করলাম? এটাকে ইন্টারচেঞ্জ করলাম আমরা, এটা করা যায়, ডিফারেন্সিয়েশন অর্ডারটাকে ইন্টারচেঞ্জ করলাম। এইবার দেখো, এইটাকে এটা সামেশন ওভার, এখানে সামেশন ওভার জে আছে আর এখানে সামেশন ওভার আই আছে, সামেশন ওভার আই আছে, এখানেও সামেশন ওভার আই আছে, এখানেও সামেশন ওভার আই আছে, আর সামেশন ওভার জেটাকে আমরা বাইরে করে দিয়েছি। সো ইট রিমেইনস, তো সামেশন ওভার জে, এইটাকে যদি আমরা লিখি এরকম ভাবে ডিডিটি অফ, এটাই কি লিখবো আমরা? এম আই আর আই ডট ডেল আর আই ডেল কিউ জে। সো এইটাকে আমরা কি এরকম লিখতে পারি? ডেল আর আই ডেল কিউ জে ডট, আমরা লিখতে পারি এম আই আর আই ডট ডেল আর আই ডট ডেল কিউ জে ডট, রাইট? ডেল আর আই ডট ডেল কিউ জে ডট, এটা আমরা লিখতে পারি। কোথায় লিখতে পারি? আমরা লিখতে পারি, আমরা আর আই ডটের যে প্রথমে যে এক্সপ্রেশনটা পেয়েছিলাম, সেকেন্ড এক্সপ্রেশনটা তোমরা যদি খেয়াল করো তাহলে দেখতে পাবে আর আই ডট, এখানে ডেল আর আই, এই যে এক্সপ্রেশনটা, ফ্রম দিস এক্সপ্রেশন, এই এক্সপ্রেশনে আমি আন্ডারলাইন করছি, এই এক্সপ্রেশনে ডেল আর আই বাই ডেল কিউ জে ডট যদি করি তাহলে ডেল আর আই বাই ডেল কিউ জে হবে। তাহলে ডেল আর আই ডেল কিউ জে যেখানে সামেশন ওভার জে তে চলে যাবে, বিকজ আই এম ডিফারেন্সিয়েটিং উইথ এ পার্টিকুলার টাইম কিউ জে ডট। So del ri del qj dot del ri dot by del qj dot is equivalent to del ri by del qj. I've simply replaced that term. I've simply replaced that term. So I'm writing here del ri del qj dot in, and this thing is summation over I del del qj of del ri dot, right? So we can write del del qj of half mi ri dot dot of ri, right? This term will be equivalent into delta qj, and there will be a summation over I sign, right? Now this term will be there, summation over delta qj, and this will be there. If you differentiate this thing, then this half will go out, mri ri dot into del ri del dot of del ri del qj will be there. So similarly, I can write it here also. So this will be equals to summation over j, and there will be summation over I sign. I am sorry, there will be ddt of, I am giving a third bracket, ddt of, if I am giving summation over I, summation over I, this will be del del qj of half mi ri dot of ri dot, right? Now this summation goes here, I, right?
ddt of this minus, and this is nothing but kinetic energy. This is kinetic energy. This expression for kinetic energy. So del T del Qj delta Qj, right? So this will be equals to summation over J. This is kinetic energy. So ddt of del T, this will be dot del Qj dot, dot makes many difference, right? By minus del T del Qj delta Qj. This is equals to 0. So right hand side of equation number 3 is this. You can write it equation 4. So right hand side, so comparing with equation number 4, comparing or with equation number 4 with equation 3, or inserting in equation 3, আমরা কি লিখতে পারবো? summation over j equation 3 qj, right, will be equals to ddt. I'm sorry, I'm sorry. I have to এটাকে মুছতে হবে, একটু মুছে দিই আমরা কম্পেয়ার করব না, আমরা ইনসার্ট করে দেবো ফ্রম ইকুয়েশন 3 ইকুয়েশন 3 inserting in equation 3, we get qj minus ddt of del t del qj minus, and minus minus goes to plus del t del qj second bracket delta qj. This is equals to 0 summation over j. Now these qj's are independent, right? So we came to the next step. Now since qj's delta qj's, these are generalized displacement, are independent, that is qj's are independent. So for the coefficient must be 0, because say r del r and theta are 2 coordinates, or x y are x y z are 3 coordinates. So this reads dx plus dy something into dx plus something into dy plus something into dz equal to 0. Now since dx and dy and dz are independent, therefore we can write this equals to 0. So therefore we can write qj will be equals to ddt of del t del qj dot, there will be dot qj dot minus, I'm sorry, minus del t del qj. So this is called Lagrange's equation. Now this equation can be further simplified for a conservative system, because as you know, most of the system that we deal are conservative system, right? So for conservative system,
If we further simplify this for conservative system, so we are considering for conservative system. For conservative system, what we can say that Qj equals to summation over I Fi, remember this, dot of del Ri del Qj, right? This was the expression. Now for a conservative system, force is derivable from scalar potential. So we can write summation over I, say potential is V del Q, del V del Ri, I'm sorry, del V del Ri into del dot of del Ri del Qj, right? Now this I will be summed over, right? This I will be summed over. There will be a negative sign. This I will be summed over. So this will be minus simply del V del Qj, right? So for a conservative system, Qj can be written as del V del Qj. So the above equation for a conservative system, the equation we write Lagrange's equation, and this we give the equation number 5. We give equation number 5 the Lagrange's equation. So Lagrange's equation becomes কি হবে না, আমরা লিখতে পারবো ddt of del t del qj dot minus del del qj equals to minus del v del, so this will come out here, so it will add up t minus v qj, this will be equals to 0, right? I'm just jumping one step. Now since v is not function of generalized velocities, since v is not generalized potential v is not function of generalized velocities. Since, right, since potential is not function as generalized velocities, then we can write del v del qj dot will be equals to 0, which implies del t, I'm sorry, del t, I'm sorry, implies, why this thing is coming, del t I'm sorry, some disturbance is there. So it will be, this implies del t del qj dot can be written as del qj dot into t minus v. Why I am taking minus v? Because minus v term is there in the previous equation. So Lagrange's equation for conservative system, Lagrange's equation for conservative system, will be ddt of del L del uj dot minus del L
del qj will be equals to 0, where L equals to T minus V, called Lagrangian. Lagrangian, after the honor of the scientist, in honor of the name of the scientist Lagrange. This is called Lagrangian. And this equation, this is the famous Lagrange's equation. It is actually called Euler-Lagrangian equation because Euler has also contributed to this equation. This is called Euler-Lagrange's equation, and this is the most important equation that we will encounter in classical mechanics. From now on, this equation will be a common মানে এটা ডাল ভাত আর কি। যখনই তোমাকে বলা হবে ল্যাগ্রেঞ্জেস ইকুয়েশন তখন হচ্ছে এই ইকুয়েশনটা চলে আসবে, রাইট? এখন এই ইকুয়েশনটা কিভাবে আসে তার একটা অল্টারনেটিভ ফর্ম ছিল, সেইটা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্স অফ ভ্যারিয়েশনস। ম্যাথমেটিক্স অফ ভ্যারিয়েশনস যেটা ম্যাথমেটিক্যাল মেথডস অফ ছিল, ওখানে ডিলাম্বার্টস প্রিন্সিপাল থেকে ডিরাইভ করার ব্যাপারটা ছিল না, তবে ইকুয়েশনটা ডিরাইভ করা যায় অন্য একটা অ্যাপ্রোচ থেকে, ভ্যারিয়েশনাল অ্যাপ্রোচ, সেখান থেকে এটা করা। আমরা যাব এর পরের দিন আমরা করব, সেই ক্লাসটা আলোচনা করব ভ্যারিয়েশনাল প্রিন্সিপাল থেকে ল্যাগ্রেঞ্জ ইকুয়েশন কিভাবে করা যায়। সো ইন জেনারেল ল্যাগ্রেঞ্জ ইকুয়েশন আমরা দেখলাম, ওখানে কিউ যে থাকবে, যদি কনজারভেটিভ সিস্টেম হয় তাহলে ফার্দার এটাকে সিম্পলিফাই করে দেওয়া যাবে, যে এই ইকুয়েশনটা হবে। এই ইকুয়েশনটা মনে রাখলে হবে, কারণ মোস্ট অফ দ্য সিস্টেম দ্যাট উইল এনকাউন্টার are conservative system, because the forces that we are considering, that the gravitational force or the electromagnetic force are conservative in nature, or the natural forces are conservative in nature. So we need not to consider the other non-conservative system, though we will consider simple one or two cases for conservative system, non-conservative system, but in general the systems are conservative. তাহলে আজকে প্রথম থেকে যে জিনিসটি পড়া হলো, সেইটা হচ্ছে, আবার আমি একটু রিক্যাপ করে দিই। প্রথম থেকে আমরা আবার একটু রিক্যাপ করি, তাহলে জিনিসটি পরিষ্কার হবে। রাইট, আমরা এখান থেকে স্টার্ট করেছিলাম জেনারেলাইজড ডিসপ্লেসমেন্ট। এটা আগের দিনও আলোচনা হয়েছিল। ডেল্টা আর আই উইল বি ইকুয়ালস টু সামেশন ওভার জে ডেল আর আই ডেল কিউ জে ডেল্টা কিউ জে। আর যদি ভার্চুয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট হয় ডেল আর আই ডেল টি উইল ইকুয়ালস টু 0 অর ডেল্টা টি উইল ইকুয়ালস টু 0, তাহলে এই ডেল্টা কিউ জেটা হচ্ছে জেনারেলাইজড ডিসপ্লেসমেন্ট। সেখান থেকে আমরা জেনারেলাইজড ভেলোসিটি করেছিলাম কি, আমরা যদি পজিশন কোঅর্ডিনেটেড ডিফারেন্সিয়েশন উইথ রেসপেক্ট টু টাইম, তাহলে আমরা পার্টিকুলার ভেলোসিটি পাই, সেটা জেনারেলাইজড ভেলোসিটি কিউ জে ডট দিয়ে আমরা এক্সপ্রেস করতে পারি। তারপরে আমরা করলাম জেনারেলাইজড ফোর্স কি হবে, জেনারেলাইজড ফোর্সের এক্সপ্রেশন আমরা ডিরাইভ করলাম। জেনারেলাইজড ফোর্স উইল বি, যদি আমরা ওয়ার্ক ডান করি তাহলে, আমি সরি, আমরা যদি ওয়ার্ক ডান করি, ডেল্টা ডব্লিউ ইকুয়াল টু সামেশন ওভার আই এফ আই ডেল্টা আর আই, দেয়ার ইজ এ ডট। এখন আমরা যদি ডেল্টা আর আইটাকে বসিয়ে দিই, আমরা ওটাকে ডিরাইভ করেছি, করে দিয়ে যদি আমরা করি, তাহলে এটা দেখবো ওয়ার্ক ডান ইকুয়ালস টু কিউ জে ডেল্টা কিউ জে। সিন্স ডেল্টা কিউ জে ইজ জেনারেলাইজড ডিসপ্লেসমেন্ট, তাহলে ফোর্স ইন্টু ডিসপ্লেসমেন্ট আমরা জানি, তাহলে কিউ জে ইজ দ্য জেনারেলাইজড ফোর্স হুইচ ইজ কিউ জে ইকুয়ালস টু সামেশন ওভার আই এফ আই ডেল আর আই ডেল কিউ জে। খেয়াল করো এখানে কিউ জে আমরা করছি, মানে জেথ কম্পোনেন্ট অফ জেনারেলাইজড ফোর্স, ওখানে আই গুলো সামেশন ওভার হয়ে যাচ্ছে। তারপরে আমরা যেটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে জেনারেলাইজড মোমেন্টাম। আমরা যখন মোমেন্টাম, আমরা কাইনেটিক এনার্জির এক্সপ্রেশন দেখলাম, আইস পার্টিকেলের কাইনেটিক এনার্জি হাফ এম আই আর আই ডট স্কোয়ার, আমরা সামেশন ওভার আই করে দিলাম। তারপরে ওইখানে আর আই ডটের এক্সপ্রেশন বসিয়ে দিয়ে আমরা দেখলাম যে এটা যদি আমরা আর আইটা হচ্ছে টাইমের ফাংশন না হয়, তাহলে এই কোঅর্ডিনেটটাকে, তাহলে আমরা এই এক্সপ্রেশনটাকে কোয়াড্রেটিক ইন জেনারেলাইজড ভেলোসিটিজ এক্সপ্রেস করতে পারবো। হাউএভার, যেটা হচ্ছে যে যদি কোয়াড্রেটিক হয় তাহলে পরে এটার অনেক সুবিধা আছে, সেটা আমরা পরে দেখব।
আর যদি কোয়াড্রেটিক না হলো তাহলে অনেক প্রবলেম হতো, কারণ আমাদের যে আমরা যেটা শিখেছি কাইনেটিক এনার্জি ইকুয়াল হাফ এম ভি স্কোয়ার, তাহলে ওখানে ভি স্কোয়ার শুধু থাকতো না, ভি টার্মও থাকতো। হ্যাঁ, রাইট? আর সেটা আমরা দেখলাম যদি আর এর মধ্যে থাকে তাহলে ওই জিনিসটি হবে। তাহলে এই ইটস ট্রু দ্যাট the coordinate transformation equation do not involve time explicitly, otherwise there will be problem. আর সেখান থেকে আমরা দেখলাম যে আমরা ওয়ান ডাইমেনশনাল মোশনের ক্ষেত্রে আমরা বললাম কাইনেটিক এনার্জি টি যদি হাফ এম এম এক্স ডট স্কোয়ার হয়, তাহলে ডেল টি ডেল এক্স ডট উইল বি ইকুয়াল টু পি এক্স মোমেন্টাম। আর সেখান থেকে আমরা ওটাকে জেনারেলাইজ করে ফেললাম, জেনারেলাইজড মোমেন্টাম উইল বি ডেল টি ডেল কিউ জে ডট। সেইটা আমরা এক্সপ্রেশন করলাম, করে আমরা একটা পোলার কোঅর্ডিনেটে একটা সিঙ্গেল পার্টিকেলের ক্ষেত্রে জেনারেলাইজড মোমেন্টাম পিআর পিআর এবং পি থিটা আমরা ডিরাইভ করে আমরা দেখলাম যে পিআর আর পিআর থিটা হচ্ছে জেনারেলাইজড মোমেন্টাম। এখন এরপরে আমাদের কাজ হলো ডিআলেমবার্টস প্রিন্সিপাল থেকে ল্যাগ্রেঞ্জেস ইকুয়েশন ডিরাইভ করা। কি করলাম, ফার্স্ট আমরা ডেল্টা জেনারেলাইজড ডিসপ্লেসমেন্ট আর জেনারেলাইজড ডিসপ্লেসমেন্ট রেসপেক্টে আমরা ডিসপ্লেসমেন্টকে ডিনোট করলাম, আর জেনারেলাইজড ভেলোসিটির রেসপেক্টে আমরা ভেলোসিটিকে ডিনোট করলাম। তারপরে ডিআলেমবার্টস প্রিন্সিপাল অ্যাপ্লাই করলাম, অ্যাপ্লাই করে আমরা প্রথমে হচ্ছে এফআই মাইনাস পিআই ডট, এই ডট অফ ডেল্টা আর আই ইকুয়াল টু জিরো, এটা ডিআলেমবার্টস প্রিন্সিপাল ছিল। এফআই ডট অফ ডেল্টা আর এটাকে আমরা ইভ্যালুয়েট করে দেখালাম, এটা হচ্ছে কিউজে, ডেল্টা কিউজে হবে। আর পিআই ডট ডেল্টা আর আই এটাকে যদি আমরা ভেঙে দিয়ে আমরা দুটো পার্ট করলাম, একবার টোটালটা ডিফারেন্সিয়েট করে নিলাম। এইটা আমি কুইকলি আবার যাচ্ছি, তোমরা একটু এইটা দেখে নিতে হবে, এইটাই হচ্ছে মেইন জিনিস। দেখতে একটু কঠিন মনে হবে কারণ অনেকগুলো স্টেপ আছে আর অনেকগুলো সামেশন ওভার আছে, কিন্তু জিনিসটি একবার তুমি হাতে নাতে করলে দেখবে সহজ হয়ে গেছে। কি করেছি না, এটা হচ্ছে পিআই ডট মানে হচ্ছে আর আই ডবল ডট, রাইট? সো ডিডিটি অফ এম আই আর আই ডট করেছি। আর হচ্ছে এইবার টোটাল ডেল আর আই ডেল কিউ যে ডটের বাইরে ছিল, ডিডিটির বাইরে ছিল, ওটাকে ডিডিটির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছি, তারপরে ওটাকে বিয়োগ করেছি। নেক্সট স্টেপে কি করেছি আমরা, না নেক্সট স্টেপে কি করেছি, ডেল আর আই ডেল কিউজি কে ডেল আর আই ডেল কিউজে ডট দিয়ে ডেল আর আই ডট ডেল কিউজে ডট দিয়ে আমরা রিপ্লেস করে ফেলেছি, আর ওইদিকে ইন্টিগ্রেশনটাকে ডিফারেন্সিয়েশনটাকে ইন্টারচেঞ্জ করেছি, ডিডিটিকে ভেতরে ঢুকিয়েছি আর ডেল ডেল কিউজিটাকে বাইরে বের করেছি। করে নিয়ে এইবার আমরা পরের স্টেপে যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে এইটা কাইনেটিক এনার্জি হিসেবে এটা এক্সপ্রেস করা যায়, and the expression becomes ddt of del t del qj dot minus del t del qj delta qj। এবার আমরা লেফট হ্যান্ড সাইড আমরা অলরেডি কিউজে করেছিলাম, আমরা করে দেখলাম ল্যাগ্রেঞ্জেস ইকুয়েশন যেটা দাঁড়ালো সেটা হচ্ছে গিয়ে এই ফর্ম। ল্যাগ্রেঞ্জে qj will be equals to ddt of del t del qj dot minus del t del qj. This is the famous Lagrange's equation. I am highlighting with a red color now. This is the famous Lagrange's equation, right? Now this equation can be further simplified. This equation can further be simplified for a conservative system, because conservative system force is derivable from a scalar potential. From we see that del qj equal to minus del p del qj, and right putting this thing we see that ddt of del t del qj dot minus del qj of t minus v equal to 0. Now since potential is not function of generalized velocities, del t del qj dot can be written as del qj dot of t minus v. Now if we assume t minus v as a new function called Lagrangian, then the Lagrange's equation for conservative system becomes ddt of del L del qj dot minus del L del qj equal to 0. So with this I end today's class. তোমরা ওই যখনই ভিডিওটা দেখবে তখন হচ্ছে একটু তোমরা খাতা পেন নিয়ে বসবে, খাতা পেন নিয়ে বসলে তবেই তোমরা এটা বসবে এবং রিলেভেন্ট জিনিসগুলো করে নেবে, তাহলে তোমরা এটা করতে পারবে।